Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bir cumartesi günü bir belgesel gösteriminde bu kadar insanı görmek çok güzel bir duygu. Boşluğa Dikkat filmlerinin ikincisi İran'dan Bir Ailenin Röntgeni az sonra izleyeceğiz. Ve bu akşam ne mutluyuz ki filmin yönetmeni de bizlerle, Firouzeh Khosrovani. Firouzeh, welcome. Do you want to say something before the film? Film gösteriminden sonra burada bir soru cevaptan çok aslında bir sohbet gerçekleşecek. Sizlere de mikrofonu uzatacağız. Ama ondan önce filmin yönetmeni bir şey söylemek isterse, welcome again. Thank you. Merhaba. Thanks for coming. Hoş geldiniz. It's my pleasure to present for the first time in this beautiful city, which I admire a lot, in Istanbul. And I hope you like film, you like it. Buona visione. Kısaca çok sevdiğim bu İstanbul şehrinde ilk kez filmimi sunuyorum. Umarım filmimi beğenirsiniz. İyi seyirler ve filmden sonra inşallah görüşmek üzere. Merhaba. Ve filmden sonra hemen ışık açılınca bir garip oluyor ama. Yeah, I was just telling, after the film, the lights and coming in. Okay. One of my dreams came true because I always wanted to share it with Turkish people. I think we have many things in common. Yeah. And thanks to you, thanks to Modern Istanbul, it's in this prestigious place. It's like really a dream. Thank you. Thank you for inviting me. Çok teşekkür ediyorum. Çok müteşekkirim gerçekten. Özellikle İstanbul'la ve Türk insanıyla bu filmi paylaşmış olmaktan ilk seyrinde çok müthiş bir mutluluk duyuyorum. İstanbul Modern'de bu minimalde bana ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Okay, Firouzeh, here comes my first question. I mean, the film that we watched is such a personal, intimate film, yet it's sort of like looking at Iran's struggle between secularism and Islamic ideology. The film also manages to be this collective narrative on identity of a country that is somehow divided, country society is somehow divided. So, and you made 5 films before this one. So why was now the time to tell the story about your own family? Şimdi çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şu soruyu sormak istiyorum. Hikayeyi, anlatıya baktığımızda son derece özel, mahrem, böyle gizli kalmış bir yanınızı açığa çıkartıyorsunuz ve bir tarafta laiklik anlatısı var, bir taraftan da kimlik, bölünmüş bir toplumun kimlik anlatısının olduğunu görüyoruz ve kolektif aslında bir anlatıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu hikayeyi paylaşırken ne düşündünüz ve niye 5 tane film çevirdiğiniz halde sıra şimdi kendi hikayenize geldi diye sormuş olayım. This film is it was a time life project for me. I wanted always to do once a film about my story, our story. And it comes from my childhood memories, my observations, my imaginations, my life experience. And I knew that once we can make a film about ourselves, or we can write a book about autobiographical one. So I wanted to do it with the right distance, with more experience, and also professional experience, and so I didn't want to do it at earlier, and I'm happy to arrive in kind of more maturity to do it, and it was the story of being torn between 2 realities, 2 ideologies, 2 faiths, 2 lifestyles, and so this dichotomy of our life, inside and outside. So also
the same thing in Iranian society. Aslına bakarsanız ben kendi yaşam hikayemi anlatmayı çok istiyordum. Çocukluk hafızamdan kalanlar, çocukluktan bugüne kadar getirmiş olduğum deneyimler vesaire otobiyografik bir anlatı olsun istiyordum. Ama birazcık daha deneyim kazanayım, birazcık daha yaşantı eklemlensin. Bir süre daha bekledim olgunlaşmak için, belli bir olgunluğa gelmesi için. Ve hikaye belli bir noktadan sonra iki farklı gerçekliği, iki farklı ideolojiyi, aslında dikotomik bir anlatıyı, içimizi ve dışımızı artık resmeder bir hale büründüğü zaman sizlerle paylaşılır hale geldi. And the film opens with a phrase that actually grabs our attention immediately. My mother married my father's photograph. So was it something that you heard from your mom, or like, can you tell us about the story of that sentence? Yeah, because they actually married, my mother married with a picture of my father, and it was literally, not metaphorically. And I didn't know how to begin the film, to start the film. It was, the opening of the film was always the most difficult part. I knew how I can finish the film, but with the radiograph. But the beginning, and then I thought it's a good, very minimalistic sentence that could grab the attention and jump into the story. It worked. Şimdi, annem babamın fotoğrafıyla evlenmişti cümlesiyle başlıyorsunuz filminize. Dolayısıyla çok çarpıcı bir başlangıç yapıyor. Bu annenizden duyduğunuz bir ifade miydi yoksa sizin kurguladığınız bir şey miydi? Neydi bu kelimeyle size filmi başlatan? Annem kelimenin tam manasıyla babamın fotoğrafıyla evlenmişti aslında. Burada metaforik, mecazi bir anlatı yok. Onu söyleyebilirim. Açılış hep filmin en zor kısmıdır ve ben açılışı vurucu yapmak adına bu ifadeye başvurdum. Filmin zaten sonunda farklı fotoğraflardan oluşan bir kareyle bitimliyordum ama daha filmin en başında seyirciyi yakalamam, cezbetmem gerekiyordu ve bu cümle de buna çok güzel hizmet ediyordu. The film is composed of archival material, footage, old letters, many photographs from the family album, I assume. So how was working with the found footage? Because you have some material from the Iranian TV, but I also know that it's coming from personal archives. So how was the research process? Because, I mean, for example, was there a material that you found and that made you actually change the story that you wanted to tell? Yeah, of course. Arşiv malzemelerinden oluşan aslında bir kurguyla bu çekimi gerçekleştirmişsiniz ve baktığımızda eski mektuplar var, eski görüntüler var, çekimler var, aile albümünden parçalar var. Kimi çekimleri İran televizyonundan almışsınız, kimileri kişisel arşivden çıkmış. Dolayısıyla bütün bu arşiv tarama süreci nasıl gelişti? Bulduğunuz bir malzeme mesela bir anda anlatının gidişatını etkiledi mi? So primarily, the raw material of the film is my life, our life, and that was the gallery of photo album of the family, and our albums by itself has the whole dramaturgy of the history, more than half a century in them, and many transformation before and after revolution. Within a family. But it was not enough, so I was looking for archival materials to extend the story of each picture with some archives. I wanted first to have some found footages of that time, especially Super 8, because the Super 8 texture has something like memory, and I invited other families and friends to give me their home videos of Super 8, and I thought that it's also conceptually is good because I can extend my story to the story of others.
by using their materials. No. And I transformed them. I tried to do it in a coherent way to make this story, but not just vintage material of found footage, but also the official ones from TV, Iranian TV, Swiss TV. And then I added the shooting scenes, which was the imagination that I wanted to have a kind of fantasy. And this is the fictionalized part, so I staged a home. I staged the dialogues. Öncelikle şunu söyleyeyim, benim kendi aile arşivimi, albümlerimi, aile albümlerimin de başladım, yola çıktım. Albümler kendi içlerinde zaten bir anlatıya, bir dramaturjiye sahipti. Yani o dönüşümü çok net bir şekilde her bir albümde devrim öncesi ve devrim sonrası olarak görebiliyordunuz ama bir aile kurgusu, aile örgüsü içerisindeydi hikaye. Her bir fotoğrafı bu anlamda o video görüntüleriyle desteklemek, o hikayeyi, anlatıyı uzatmak, genişletmek gerekiyordu. Arşiv görüntüleri tam bu noktada çok yardımcı oldu. Bunun dışında aile üyelerimin de varsa ellerinde kayıtlar, dostlarımın, yakın dostlarımın kayıtları da yine imdadıma yetişti ve onları da yine aynı şekilde harmanlayarak zenginleştirebilme şansına sahip oldum ve bir hikayeye dönüştürdüm. Ve tabii ki İsviçre televizyonunun, diğer taraftan İran televizyonunun da katkılarıyla birlikte artık bunun sadece bir aile hikayesi olmasından çıktı. Kendi fantastik dünyamın da yine anlatısını da o kurgusal dünyanın içine katmak suretiyle katmanlandırdım ve bu yapı ortaya çıktı. Çok And teşekkürler. And why did you choose your parents' house as the architectural element in the film? I mean, we are always seeing this living room with changing furnitures, and it must represent something, or also as a formal element. Yeah. Just the last thing is our house, our real house, because at the end of the film, I wanted to be back to the reality, to documentaristic style. So we have real time, real mom, real house. But the scenes that I created, it is in another space because I wanted a very big space to have like a narrative space and to have the tracking shots like a radiology machine to scan the house. And that was the idea, to take an X-ray of the interior of the house, ever-changing interior, because every transformation, every laws enter in the house, every Islamic laws. So we have some objects which are sinful objects, and they are eliminated or replaced, or so. Like I can stage everything and have a very neutral tracking in it. And this scanning the house, scanning the body, scanning the history was inside the concept of it. Şimdi şöyle güzel bir soruyla devam ettik ve denildi ki aile evinizi neden seçtiniz? Yani değişen, dönüşen o anlatıyı çok daha iyi yansıttığı için mi? Şimdi belgesel anlatıda baktığınızda gerçek anne, gerçek ev kurgusunu kullanırız. Burada da filmin sonunda aslında annenin gerçek evinde gerçek anneyi vücuda gelmiş bir vaziyette görüyoruz. Dolayısıyla ben farklı bir mekan oluşturduk. Geniş bir mekanda, geniş açılarla o dönemin bütün o yaşantıların röntgenini çekercesine o ileri geri kamera hareketleriyle birlikte değişimi ve dönüşümü evdeki eşyaların azalması, çoğalması ile aslında ortaya koymaya çalışıyordum. Zaman ve dönüşümle birlikte bazı objeler, bazı eşyalar tamamen ortadan kayboluyorlar. Onların yerine başka şeyler ikame ediyor. O annemin yaşamsal dönüşü, babamın yaşamsal dönüşü aslında olabildiğince o röntgen etkisini gerek toplumsal dönüşümü tarayarak o ev düzlemi üzerinden gerekse aynı zamanda o hikaye ve anlatıların, fotoğrafların
tarandığı farklı mecralarda bir şekilde röntgenini çekip izleyiciye yansıtmayı amaçlıyordu. Since we started talking about revolution, you must be a child during the revolution, right? So, did you come to have a new understanding of your mother after making this film? And because, I mean, as you seem to be more of your father's daughter, I mean, it's something that I assumed from watching the film. Because you look at your parents' story from inside, but you're also, like you said, you're also from outside. So, in some... If I translate, would you mind if I Oh, translate? Sorry. Şimdi devrimden bahsetmişken ve söz açılmışken, bütün bu filmi yaparken annenizle ilgili bakış açınız, görüşünüz, hissiyatınız değişti mi bu süreç içerisinde? Çünkü baktığımızda çok babasının kızı gibi bir görüntü sergiliyorsunuz. Ama bir taraftan da hikayeyi hem içeriden hem de dışarıdan anlatıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu süreçle ilgili deneyiminiz ve bir değişim ve dönüşümünüz oldu mu hissiyatınızda? At the beginning, I was just trying to do a film and take distance of my personal sentiments because like this, I couldn't finish the film. It was a very long and difficult process. So I thought that these are two representatives, two emblematic protagonists of my film. I changed their names and I was writing the dialogues. But in another layer, it was something to understand more my mother, to enter in her mindset, to enter in her reasons. I always had a respect and love for her, I have. But obviously I was very close to my father as my role model because of the music, of art, of every maybe westernized culture that he transmit me. But for me, my mother was I love her prayers. I love always. It gave me security, and it still gives me. So it was somehow to balance these two poles for me and for the film. Aslına bakarsanız filmi yaparken evet kişisel hassasiyetlerimden, hissiyatlarımdan yola çıktım ve onları yansıtmak istedim kesinlikle. Ama hani o dışsal ve içsel göz dediğiniz ya işte o karakterleri iki farklı isimle, iki farklı karşıtlıkla kurgularken onlar benim için o dışsallıkla bakmış olduğum karakterlerdi. Ama diğer taraftan da annemi zaten hep sevdim, hep saygı duydum. Babama daha yakınmış gibi, daha babasının kızıymış gibi durmamın sebebi de onun daha müziğe yatkın, daha sanata yatkın, daha Batı kültürüne, onun değişim ve dönüştürücü etkisine yakın olmasından dolayı babama daha yakın durdum. Ama annemin duaları da bana çok iyi geliyordu. Kendimi güvende hissetmemi sağlıyordu. Dolayısıyla o ikisi arasında gidip gelmek tıpkı ikisi arasında dans etmek gibiydi. Salınıp duran bir etkiyle ama her ikisine de sevgim ve saygım bu minvalde sonsuzdu. Did you screen the film in Iran? Just very small screenings, not like this. You had a couple... Because I had no permission to show it in public spaces, and it was just small home screenings. But once in the House of Artists, we could show it for 170 people. İran'da gösterimi oldu mu filmin diye soruldu ve İran'da ne yazık ki böyle bir şeye izin verilmiyor. Yani özel izin ile gösterilebiliyor. Fakat küçük bir sanatsal kitle içerisinde gösterimi oldu. Bu minvalde seyirciyle buluşması sanırım ilk defa burada oldu. I actually asked that because I'm curious about reaction of the audience. Were there people like who actually were pro-mother, or you know, like, or were they all like
pro-father? And also, what does your mother think of the film? Okay. Şunun için sordum bu soruyu. İnsanların reaksiyonları ne oldu bu filmi izledikleri zaman? Yani annenize daha yakın görüşe sahip olanlarla babanıza daha yakın görüşe sahip olma ihtimaline sahip olanlar arasında nasıl bir tepki aslında, reaksiyon aldınız? Bunu merak ettiğim için sordum. First, I answer your second question. Okay. My mother, after these 45 years has passed, like many of her generation, is revising her past. She's dealing with the past that, she was very revolutionary at that time. Now she's very moderate, she's very flexible, she's thinking that not those values for what they have fought is not at their place anymore. So there are generation of mothers who sacrificed their families, their children, and participated in the wave of revolution, and also to support some values. But now they are disappointed there. So the things has been changed, and the other thing, after the screening of the film in Iran and elsewhere, is again the continuation of the film, because the audience, the public is divided into pro-mother, pro-father. Yeah. Even if I was trying to not judging, to be fair, to be just, to be very balanced, and I dedicated in the film the equal space for my mother and for my father, because at the beginning is before revolution is the time of my father, and after is the time of my mother. So, but still the people, regarding their own experience or their own family background, they take part of one father or mother. But in the West, because I had more screening in festivals outside Iran, and it's very different, the reactions sometimes. Inside Iran, it's very problematic because it opened up a discussion, and That's really old. it's like an open wound for every one of us. Aslına bakarsanız anneniz peki ne düşünüyor bu filminizi gördükten sonra sorusuna ilk olarak cevap verdi. 45 sene öncenin devrimci annesi artık çok esnek, görüşleri farklılaşmış, köprünün altından çok sular aktı şeklinde ifade edebileceğimiz bir aslında yapı kazanmış durumda bugün baktığımızda. Zamanında uğruna mücadele vermiş oldukları bütün o değerleri şimdi baktıklarında ailelerinden feragat etmişlerdi, çocuklarından, bütün yaşantılarından feragat ederek peşinden gittikleri uğruna mücadele ettikleri şeyin aslında çok da anlamlı olmadığı noktasına gelmişlerdi. Bir şeyler değişti, artık çok daha esnek bir yapı kazandılar. Peki filmin izleyici kitlesi tarafından algılanması dediğimizde ben mümkün mertebe anneci ya da babacı, anne yanlısı ya da baba yanlısı olmadan adil olmaya, dengeli olmaya çalıştım anlatı esnasında. Onlara eşit alan sağlamaya çalıştım. İşte devrim öncesini babama atfettim. Devrimden sonraki süreci de anneme atfettim aslında. Bu alanı açtım. Herkes orada izleyenler kendi hikayesinden, kendi yaşantı ve deneyimlerinden yola çıkarak ya anneci oluyorlar ya babacı oluyorlar. Anne yanlısı ya da baba yanlısı oluyorlar ama İran'ın dışına çıktığınızda bu çok tartışmaya açık bir hal haline geliyor. Yani bu anne ya da baba örgüsünün, kurgusunun dışına çıkıyor. Dolayısıyla değişiyor. Daha batıcıl bir yaklaşım o hikayenin ötesine geçiyor. Okay, I have a last question and then I can open it up to the audience. I'm actually curious, what are you working right now? So it's a very simple question. And where are you based? Because I mean, maybe here the audience will think that you are actually based in Europe, or maybe could you tell us about your, like travels, and then
What are you working on right now? Çok kısa bir sorum olacak. Sonra izleyicilerimize döneceğiz. Varsa onların soruları ya da görüşlerini alacağız ama şunu merak ediyorum. Şu anda ne üstünde çalışıyorsunuz ve aslen nerede yaşıyorsunuz? Nereye gidip geliyorsunuz? Nasıl bir trafik izliyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Çünkü bazıları Avrupa'da yaşadığınızı düşünebilir. Onun yüzden sormak istedim. I'm living in Iran, and I travel a lot between for work or for because I used to live in Italy. I have studied there, and I keep going in Italy often, also other places. And this is I choose to stay in Iran, and this is something that I'm paying also for being able to go inside and go outside. But my mother is in Iran, and all my ideas are in Iran. My new project is again something between fact and fiction. It's again a kind of fictionalized part, again with archive materials, and it's about all the children, best children of Iran, which are living, and it's about the immigration. All of the Iranian children living out of Iran? Living out of Iran? Yeah. Okay. Going out of Iran, yeah. İran'da yaşıyorum aslında. Şu anda iş için gidip gelmelerim oluyor. İtalya'ya gidip geliyorum. Çünkü eğitimimi İtalya'da yaptım. Orada dostlarım var. Dolayısıyla onları ziyaret ediyorum. İran'da kalmayı tercih ettim ve annem İran'da zaten. O yüzden fikirlerim de oradan vücut buluyor. İran'dan vücut buluyor. Şu anda üzerinde çalıştığım proje deyince yine kurgusallıkla gerçeklik arasında gidip gelen yeni bir projem var. İranlı çocukları anlatıyorum. İran'ın dışında yaşamak durumunda kalan İranlı çocuklar üzerine bir hikayemi kurguluyorum şu anda. I think it's a great theme, and we also have a similar situation in Turkey. So there's an emotional cost of immigration. Yeah. So what do you leave behind when you leave your country? It's a very powerful subject and very relevant. Evet, göç olgusu bize de Türkiye'de çok aşina bir olgu. Göç, göçmen çocuk olmak ve başka bir ülkede olmak durumunda kalmak gibi bütün bunların etrafında aslında aşinalık var. Yine önemli bir konuya parmak basmış olacaksınız. Şimdi izleyiciye dönecek olursak sorusu olan ya da yorumu olan varsa alabiliriz. Çok fazla zamanımız yok ama. Merhabalar, teşekkürler öncelikle. Buyurun. Benim sorum, o alanda çekim yapılırken kamera önce tek bir yönde ilerliyor. Belli bir kısımdan sonra diğer tarafa, kapıya doğru geçmeye başlıyor. Burada ne sembolize edilmiş? Hani bunun anlamı nedir? Merak ettim açıkçası. Maybe it's what you said about scanning. Yeah. Okay. That was all designed, and because I wanted to have the camera movement first before revolution from my father's side, so it's the perspective of the father. Since the house is divided in two, and we have motherland and fatherland, mother territory, father. So till the revolution, when the revolution has happened in our house, like in any Iranian house, the tracking is from other side, from the motherhood, from the mother part of the house. So we are going, and then since mother took her power, her legitimacy from the power outside home, so she tried to confiscate the whole house. So she conquered
the space. And it was a metaphor of the revolution, as my mother is the revolution in the film and in reality. Was. Kamera açılarını devrimden önce ve devrimden sonra diye de ikiye ayırabilirim. Devrimden önce babamın açısından görüyorduk. Evin açısı babamın açısındandı ve ev ikiye bölünmüştü. Annemin bölgesi vardı ve babamın bölgesi vardı. Devrimden öncesinde babamın bölgesinden doğru bir ilerleme kaydediyorduk. Devrim olduktan sonra, yani her İranlı gibi devrim evimize girdikten sonra da artık annemin olduğu bölgeden, annemin açısından görmeye başladık. Kameranın açısı öyle bir değişiklik gösterdi ve tabii bir yerden sonra annemin rüştünü ispat etmesiyle, o devrimci ruhu kazanıp kendini dışarıda var eder hale gelmesiyle birlikte bir taraftan da evin tamamını ele geçirmesi söz konusu oldu. Evin tamamını işgal etti ve devrim annemle birlikte aslında bizim evde vücut buldu ve kendini gösterdi diyebilirim. Fotoğraf yırtan bir annenin belgesel çeken kızının filmini seyrettik. Bir gün bu süreci de seyredebilir miyiz? Çünkü anne benim kafamda onu İtalya'ya gönderip bir eğitim almasını çok kabul edecekmiş gibi gelmedi. Orada bir süreç daha yaşanmış. Bir gün onu da seyredebilir miyiz? Ben onu merak ettim açıkçası. Staying in Iran and dealing with the revolution is sending the daughter to Italy for having education. So there is another layer of the story, and would it be possible for us to watch that layer which is going to Italy one day? Can it be possible? Yeah, that was a part of the story which goes beyond the film, because I couldn't have all the times, so I thought that it is good to finish the film. For me, it was the time. I wanted that we lose the notion of time in general. But for me, it was the end of Iran-Iraq war, so 88. And then 30 years later, mother today. So during these 30 years, many things has been changed. The reform has something in politics, also in social level, and my mother was not imposing me anything. She was, because I was between my mother and my father, and my mother never imposed me not to pray, not going abroad or do that or do this. It was, she is a very democratic woman at the same time. Şimdi tabii buradaki anlatının filmin ötesine geçen kısmı da var hikayemin normal olarak. Aslında tam olarak ben İran-Irak Savaşı'nın bitmesiyle 88 yılıyla birlikte bir son vermek istedim. Finish çizgisini koymak istedim filme. Ve 30 yıl sonrasındaki annemi gördünüz, evimizi ve annemi gördünüz. O arada tabii ki çok şey değişti. İşte reform geldi. Reformla birlikte sosyal anlamda değişiklikler oldu. Pek çok anlamda değişiklikler söz konusu oldu ama şunu da söylemem lazım. Annem hiçbir zaman bana hiçbir şeyi empoze etmedi. Hiçbir şeyi dayatmadı. Yani bana kalkıp da işte namaz kılacaksın, dua edeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demedi. Ben her zaman annemle babam arasında bir noktada dengeyi buldum o minvalde. First of all, hello. Thank you for this awesome documentary, and thank you for coming here. Welcome. Thank you. All the good questions have been asked. Not all of them, no. I personally didn't just watch the film. I feel the film because of the population in our country. I just want to ask you, what's the situation in Iran right now? Like human rights
about the women rights because I didn't know a lot of things about Iran, about the recent events. I just wanna hear about it. Thank you. How are women doing in Iran? Filmmakers also. Maybe you can also tell us a bit about women filmmakers. Belgesel için çok teşekkürler. Buraya geldiğiniz için de çok teşekkürler. Aslında tüm güzel sorular soruldu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ben filmi izlemekle kalmadım. Adeta hissettim. İliklerime kadar hissettim. Ve şunu da merak ettim. İran'daki son durumlar nedir? Neler oluyor İran'da? I would say that Iran is a very has a dynamic society, and the people is really extremely interesting. Iranian society, civil society is very interesting. They are fighting in many aspects, especially culturally, especially on human rights, and they're trying to get gradually, very gradually, just like this is possible to change something. And I'm very proud of be part of a very strong civil society of Iranian, especially filmmakers, because it's a huge interest for cinema, and we have great women filmmakers. If you consider there are more women documentary filmmakers than men. And this is increasing the awareness, the consciousness, and it is something that this brings really a kind of wisdom, a kind of vision, a kind of interest and optimism for us. Şunu söyleyebilirim ki İran çok dinamik bir toplum, İran toplumu ve sivil toplum da çok ilginç İran'da. Pek çok alanda mücadele veriyorlar. Pek çok kültürel alanda, insan hakları alanında bir mücadele söz konusu ve kademe kademe küçük küçük adımlarla da olsa bir şeyleri değiştirme gücünü kendinde, inancını bularak bunu yapıyor ve bununla da iftihar ediyorum. Özellikle de film yapımcılarıyla. Film sektöründe çalışanlarla iftihar ediyorum. Çünkü gerçekten sinema alanına baktığınızda müthiş bir ilgi var. Özellikle kadınların ilgisinin çok yoğun olduğunu görüyorsunuz. Hatta erkekten çok kadın var desem çok yanlış bir şey söylememiş de olurum. Çünkü o öteki olmanın, o bilincin getirdiği bilgiyi, bunu yansıtabilme gücünü kendinde buluyor ve bunun için de gerçekten müteşekkirim sinema dünyasına ve film yapımcılarına. Ve gerçekten bu da bence sinemanın ve sanatın gücünü kanıtlıyor aslında. It just proves the power of cinema. You know. Başka sorunuz yoksa sohbetimizi burada sonlandırabiliriz. Ama yok. Thank you. Thank you. Thank you. It's amazing in front of Bosphorus. Rani Hanım size de çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.